ক্যামব্রিজের বুক থেকে। Okay. So আজকে আমরা রাইটিং নিয়ে আর কি রাইটিং এর ফার্স্ট লেকচারটা দিয়ে শুরু করি। ওকে, শিওর। আচ্ছা, আমি যে রাইটিংটা দিছিলাম, লাইক ওইটা কেমন হয়েছে? লাইক ব্যান্ড কিরকম, মানে আমি তো হ্যাঁ জাস্ট হ্যাঁ বুঝতে ভালো চাচ্ছিলাম। হয়েছে, মানে ভালো অ্যাভারেজ রাইটিং হয়েছে, ভালোই হয়েছে, খারাপ হয়নি। So please download the, I have sent one PDF and one Word file. So we're going to start off with the PDF first. ওকে, I already opened it. Okay. So what should we know about IELTS writing test? Some basic information like duration 60 minutes, 2 tasks, scoring 4 tasks are accessed with 4 criteria: task achievement and response, coherence and cohesion, lexical resources, grammatical range and accuracy. In academic writing, you'll have the first task, 150 words. You will have 20 minutes to write, and you have to like describe a graph, chart, table, diagram, and you have to the objective and formal style. So when you're writing, you have to write formally, so you cannot use any contraction like haven't, can't, don't. You have to write the full thing, and Okay. don't give opinions, summarize and compare key features. So yes, so in part one, you don't have to give like your opinion. You have to more focus on how to summarize the whole thing and write about it and mention the key points or the key features. And task two is 250 words, 40 minutes, essay based on point of view, problem, solution, or argument. So there are a couple of types of essays. You have to, of course, write in a formal style, and the common question types are opinion based. Do you agree or disagree? A discussion where you have to discuss both points, both point of views, and problem solution where there's some kind of problem, so you have to come up with a solution for it. And advantage, disadvantage, so where you have to write about the advantages and disadvantages, and do the advantages outweigh the disadvantages, or do the disadvantages outweigh the advantages? And two-part question, so double questions. And this is the general part, so we can like ignore the general part for now. Yeah. And yeah, so band descriptors what examiners look for: task achievement and response. So did you answer the question fully and clearly? So the first thing they will look at is, did you understand the question? Did you, respond to the question fully and clearly? And coherence and cohesion is, are your ideas logical, organized, does it have a flow, with clear paragraphs? And lexical resources, did you use a wide range of vocabulary accurately? And grammatical range and accuracy, did you use a variety of sentence structures with good control? Okay. Okay. So we have to, we cannot just answer in a simple way. We have to show that we have a good range of sentence structure Vocabulary. and control. Mm. And time management tips. So spend about 20 minutes on task 1 and 40 minutes on task 2. And always plan before writing, so outline your ideas and structure. So before writing, you have to have a plan, because you
if you just start off randomly, you might get stuck, or your what you're writing about, there might not be any logical flow in it. So before writing starts, spend like a couple of minutes to organize your ideas and structure them. You know, and leave 5 minutes for checking grammar, spelling, and punctuation. So yes, you have to have few minutes in your hand to check if you like. Sometimes we are always using contractions, so sometimes maybe by mistake you wrote isn't or wasn't somewhere. So you have to check all that. Did you use the capital letter where it's needed, and Mm-hmm. you have to check the grammar, like did you use the proper like tense and a proper form of a verb, and of course you have to check your spelling. So tips for success: practice writing within the word limit. So you cannot write less than 150 words in part 1 and 250 words in part 2. So that's the first point. And learn how to structure an essay. So there should be an introduction phase in the beginning where you're going to introduce the main topic and the main idea, and the body paragraph is where you write about it in detail. So you write about it in detail, and I would suggest to put at least 2 examples. Okay. And Okay. conclusion is where you summarize the whole thing. You might have to give your opinion, or you might have to talk about the advantage, disadvantage, or you might have to talk about the solution. So it depends on the question. And use linking words. So try and use a lot of linking words in your writing, like however, moreover. Uh, for example, like in IELTS writing, you cannot use the informal word like but. Okay, so instead of but, you can say however, moreover, or you have to use more linking words. Okay. So avoid repeating the same words. Use synonyms and paraphrase. So instead of using the same words all over, try and use the synonyms or paraphrase it. And practice both tasks regularly with timing. So whenever you're writing, you know, try and simulate like a real writing test. So first task you get only 20 minutes and 40 minutes for the second task. So Mm-hmm. there is a question here, writing task 1. So that's like the homework. Now open the Word file that I gave you. Okay. I opened it. Okay, writing task 1, lecture on mastering the visual report. So initially I just gave you some idea about the writing test. Now we're gonna dive in the task 1. Whilst writing task 1, ask you to describe a graph, chart, table, process, map, or diagram. You don't give opinions, you simply report and compare key data. The challenge isn't writing English, it's writing with clarity, structure, and accuracy under time pressure. This lecture focuses on report style thinking and high band structures. So, what the examiners want. There are 4 scoring areas. Task achievement. Did you describe the key trend or feature clearly with correct data? So of course you have to describe what you're writing about initially, and follow the key trends and features clearly, and yeah, give the correct data from those diagrams, maps, or charts. And coherence and cohesion is your report logically organized and easy to follow. So is your report, does your report has a logical flow to it? Is it easy to understand? And lexical resources, uh, do you use a range of vocabulary, not just increase, decrease, and rise? So Mm-hmm. do you use other vocabularies than the common ones? It will help to raise the score.
So grammatical range and accuracy, of course, needed in every part. Do you vary your sentence structure, tense, and punctuations? So goal is to summarize the visual data and not rewrite everything. So our goal is to summarize the data. Paragraph structure for high scoring answer. You should write at least 150 words in 4 paragraphs. So first para is your introduction. Paraphrase the question using synonyms. So in your আচ্ছা, introduction you have to hello. আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতেছি। বলতেছিলাম ডকুমেন্টস দেয়া হয়েছে এটার, লাইক কি বলতেছে ওটা, মাথায় আসতেছে না কেন। রাইটিং চলছে না? না সরি, হ্যাঁ রাইটিং পার্ট 1 যে ওয়ার্ড ফাইল যেটা এখন সেটাতে আছে। ওয়ার্ড ফাইল তো গ্রুপে দেওয়া হয়নি। আমি তো গ্রুপে দিছি আই গেস। লেট মি Sure. হ্যাঁ এটা দিছি রাইটিং পার্ট 1 ডকস পিডিএফ যেটা সেটা হলো মানে জাস্ট আ জেনারেল আইডিয়া অ্যাবাউট রাইটিং আর রাইটিং হুম, যেটা ডক ফাইল ক্রিয়েট করছি এখানে আমরা আর কি রাইটিং পার্ট 1 এ আমরা ডাইভ ইন করতেছি। আমি এখনো পাই নাই আসলে কই। তো ডক ফাইল দেওয়া হয়েছে এটা? ওয়েট আমি আরেকবার শেয়ার করতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিডিএফটা পাইছো? কিছুই পাইতেছি না তো আচ্ছা আমি। আচ্ছা ওয়েট ওয়েট আরেকবার আমি শেয়ার করছি। সো পিডিএফ 1টা তুমি একটু পড়ে নিও, এটা বেসিক ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য রাইটিং টেস্ট। হ্যাঁ এখন আমরা হুম, ওই ডক ফাইলটা ওপেন করব। আচ্ছা, পাইছি, ওপেন করছি। ওকে আমরা ডক ফাইলের এই যে এখানে আছে প্যারাগ্রাফ স্ট্রাকচার ফর হাই স্কোরিং আনসার। পাইছি। ওকে সো আমরা ইন্ট্রোডাকশনে আছি। সো ইন্ট্রোডাকশনে আমরা যে কোয়েশ্চেনটা থাকে হ্যাঁ ওটা প্যারাফ্রেজিং করে লিখবো। এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, দ্য বার চার্ট ইলাস্ট্রেটস দ্য নাম্বার অফ international students enrolled in university in 5 European countries between 2010 and 2022. So এটা একটা এক্সাম্পল লাইক মানে আমরা কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করে কিভাবে লিখতে পারি। তো এটাই ইন্ট্রোডাকশন আমরা প্যারাফ্রেজ করে আমাদের মেইন টপিকটা ইন্ট্রোডিউস করব সুন্দরভাবে, কোয়েশ্চেন মানে কোয়েশ্চেনে যেটা চাইছে ওটা মেনশন করে। হ্যাঁ অ্যান্ড পার্ট 2 মানে সেকেন্ড প্যারা যেটা থাকবে ওটা হলো ওভারভিউ। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ। গিভ আ জেনারেল সামারি অফ ট্রেন্ডস অ্যান্ড কি ফিচার্স, নো নাম্বারস। তো এখানে আমরা কোনো নাম্বারস টাম্বারস মেনশন করবো না, এখানে আমরা জেনারেল পুরা জিনিসটার একটা কি ফিচারগুলা নয়েজ আসতেছে ট্রেন্ডগুলা। একটা, হ্যাঁ নয়েজ আসতেছে। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ আমিও পাইতেছিলাম না। আচ্ছা হ্যাঁ, একা মাইকের। একার মাইক থেকে আসতেছে। হ্যাঁ সমস্যা নেই, এখন আসতেছে। সো আমরা এখানে এই প্যারাটাতে আমরা ওভারঅল পুরো জিনিসটা যে সামারাইজ করে বলবো, এখানে কোনো নাম্বার টাম্বার মেনশন করার দরকার নেই। মেইন ট্রেন্ডসগুলো নিয়ে কথা বলবো আর কি ফিচারগুলো নিয়ে কথা বলবো। সো হোয়াট ইনক্রিসেস ডিক্রিসেস স্টে স্টেবল, হ্যাঁ এই বিষয়গুলো অ্যান্ড এনি কম্পারিজনস অর প্যাটার্ন। So use phrases like overall, it is clear that, or in general, or the majority of, or it's noticeable that. সো আমরা এরকম করে আমরা মেইন ট্রেন্ডগুলো মেইন ফিচারগুলো নিয়ে একটা সামারাইজ করে ওভারঅল একটা ব্রিফভাবে এই প্যারাতে যাব, এরপরে আমরা ডিটেইলে যাব। হ্যাঁ সো দ্যাটস দ্য থার্ড প্যারা। সিলেক্ট অ্যান্ড কম্পেয়ার specific data, group ideas logically. হ্যাঁ সো এই জায়গায় আমরা নাম্বারস টাম্বার সব কিছু নিয়ে কথা বলবো, কম্পেয়ার করবো ডেটা, হ্যাঁ লজিক্যালি আমরা সেই করবো। সো হাইয়েস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট, significant changes, similar trends or contrast, use accurate data reference and time period from the
chart or bar graph, whatever pie chart, whatever is given. সো এটাই আর মেইনলি আমরা এরপরে আর কি একটা কনক্লুডিং প্যারা রাখবো যেখানে আমরা ওভারঅল মানে পুরো জিনিসটার একটা সামারাইজ রিপোর্ট দিব। হ্যাঁ, সো tense and voice. So use the past tense for historical data. In 2010, the figure rose 60%. So we can see rose is the past form of rise. So when we're talking about historical data, we have to keep our tenses to past form and use present tense for current or permanent features. The chart shows the river flows from. So whenever we're talking about present, we of course have to use present form of tense and the verbs, and when we are talking about something permanent also we have to use the present tense, and use passive voice for processes or maps. So the materials are delivered, the area was transformed into. So when we're talking about process, how these things happen, or the map and everything, use passive voice. So vocabulary upgrade table, common words and better alternative. Instead of saying go up, we can say rise, climb, grow, increase. Instead of saying like go down, we can use drop, decline, fall, decrease. Instead of saying big, we can use significant, considerable. Instead of saying small, we can say slight, minimal, modest. Stay the same would be remain stable, remain constant. Quickly would be rapidly, sharply, dramatically, or slowly would be like gradually, steadily, and marginally. So try and do that. Instead of using these simple words, we can, there are better alternatives. And also learn how to write percentage and comparisons. So the percentage of female students rose from 30% to 55%. The number of cars doubled over the decade. The company, produced twice as many units as company B. So that's how we would write about the percentages and comparisons, and common mistakes to avoid: repeating numbers without comparing. So IELTS is about analysis, not listening. Okay. Mm. And too much detail. Don't describe every year or item. Choose wisely. So don't talk about something for too long. You have to cover the other topics and other points. So choose wisely how you write about everything and how you describe whatever detail you're going into. And wrong sentence structure: one number, one sentence equal to too simple. So use complex and compound form. So instead of writing it simply, try and write some compound form, or try and write it in a complex way, so that whoever's checking your writing, you will say, no, you got a good grammatical range, you can work with complex sentences. আচ্ছা আমি লাস্টটা বুঝিনি আর কি রং সেন্টেন্স স্ট্রাকচার লাস্টেরটা জাস্ট বলতেছে যে মানে ওয়ান আমরা নাম্বার ওয়ান খুব সিম্পলি রাইটিং না করে আমরা একটু কমপ্লেক্স ভাবে, কম্পাউন্ড ভাবে কিভাবে রাইট করা যায় সেটাই ফোকাস করব, তাহলে আমাদের মানে মার্ক বেশি আসবে। আমরা যদি সিম্পল ভাবে লিখি, আরেকটা স্টুডেন্ট ও খুব কমপ্লেক্স ভাবে, কম্পাউন্ড ভাবে সেম জিনিসটা লিখছে, ওর মার্ক বেশি আসবে। সো এটাই, দিস ইজ অল ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট রাইটিং পার্ট 1। সো আমি যে টাস্কটা দিছি, আমরা রাইটিং টাস্ক 2 পরে কভার করব ফার্দার লেকচারে। সো আমি যে টাস্কটা দিছি ওই টাস্কটা এখন আমার করে দিতে হবে। আমি একটা রাইটিং টাস্ক দিছি, পিডিএফে আছে। সো আমার জাস্ট এটা করে সাবমিট করে দিতে হবে। ইট উইল টেক ইউ অ্যাবাউট 1 আওয়ার টু কমপ্লিট। সো 3:30 থেকে ধরলেও 4:30টার মধ্যে আমার একটু প্লিজ submit about it. Don't worry, write, since it's the first class, whatever you can just write, and
give it to me. Make sure the first part is 150 words and the second part is 250 words. Okay? Okay. Okay, sure. Okay, তাহলে 4:30টার মধ্যে প্লিজ সাবমিট দ্য রাইটিং টাস্ক। Okay.